De la politique aux questions de société, en passant par la richesse culturelle et les sujets d'intérêt général, explorez avec nous des expériences passionnantes qui façonnent Haïti et le monde. En toute franchise, un podcast qui propose des analyses approfondies, des débats et des interviews captivantes. Suivez-nous sur X, Facebook et Instagram. Nous sommes disponibles également sur toutes les plateformes d'écoute et sur www.antoutfranchiz.net. En toute franchise, votre espace de réflexion engagée et diversifié animé par le Dr Andral Jean-Louis. Rejoignez notre communauté de penseurs critiques, de chercheurs et d'activistes, tous unis afin de mieux comprendre les défis et les opportunités qui se présentent en Haïti. All right. Good evening, guys. Lady Lynn, Money Sniper, Elon, Assassin, Money, Mr. Scott, Stanley. Hi. Comment nous y est? Bonsoir, Dr. Andral. Hi. Bonsoir, tout le monde qui branché. Comment y est? So, boy, space law by guess law. Why am I nervous, Lady Lynn? I mean, it's Carel. How could we not be? Oh, parce que c'est Carel là, so d'accord avec me being that nervous? Of Really? course. Ever This since is why you said, no, you got this. Depuis la voyez, like la moment the other day when you had it. Call Papa. I mean, let's not, let's be real. Carel is Carel, Well, I And will I love him. I adore this man. Back in them with little Pumdi, hey, ou bien je non message. Fix this. This is to happen. I'm like, okay, all right, my bad. So yeah. Guys, comment je n'ai noté? Okay, bye. Bye. On by micro pour café ti parler, just to keep it cute. And Hi, then my let bees. Carel Vini et puis we can I can start. Assez, assassin. Of course, it did not. Ou son assassin. Depuis ou pas à côté, moi son assassin. Pour oui, chanter la musique, ça, assassin. Ah, assassin, m'de pour assassin Haïti. Aïe. Ou, ane sa m'de pour quoi brevle. Ou de vada de ti moun 16 ans m'de kavaran. No worries. Ma bi. Woo! Ah, Aïe. Oui, ma bi, petite, m'de pour kay. Oh, m'de gen opportunité, m'prend ni kay, m'prend vibe, m'prend, comment? Ali, nous look. M'te prend l'autre petit Paul Kato. Oui, comment elle est garçon petit corps, well, m'pa ka parler comme ça. Petit corps petit. But il chantait bien. Ouais, qui est m'abdou? Il fait tout neuf là. Well, tout 8. Woody Wood. Yes, ça est tout 8 parce que l'autre chantait là, moi, gen on chanté moi m'pa comprendre, but yo parler des âmes font poser. But yes, ben femme bien, on va pas. Oh, Yes, that's true. Oh, all right, let's start. Hi. Okay, no get Carel, so yeah. All right. Bonsoir, m'abdino bienvenue dans toute franchise. Of course, nous déjà connaissons, c'est moi-même Dr. Andral as your host, and then nous avons Lady Lynn as a co-host, and of course, today nous avons avec nous some special guest, okay? So, pour moi-même, he's a beloved Haitian influencer, and of course, a media personality, Monsieur Carel Pedre. Carel Pedre, it's a pleasure, it's an honor to have you here with us on Antoutfranchiz. Bonsoir, Dr. Andral. It's a pleasure for me to be here with you as well. I know it's been a long time coming, but finally,
Finally, I'm We are here. here. Yes. All right. So, Carel, comment est? Moi, très bien. Dans mon téléphone, et moi, vraiment occupé semaine ça yo. Nan fait meeting parce que j'ai plusieurs projets que je travaille sur yo, notamment Compa Kingdom, j'ai émission que m'a retourné avec lui en janvier. Plus moi j'ai deux trois autres projets que m'a travaille que m'a souhaité annoncer dans début année a. So I'm wrapping up a lot of meetings, closing deals pour me capable parler pour me faire annonce que me besoin faire. So I'm really busy. Même en forme. All right, but ou faut oublier mentionner ou gen des docteurs Andral kap nan inbox ou vi retourner and you have to check in. You have to how you mentoring, because tout le Yes. monde gen doit pas comme ça too. So it's important to say, how teaching some of us, quite a few of us a lot of things, and you mentoring us as much as you can. So it's important for, people to know that. Karel, you've been a prominent figure in the media world, and of course, le nous dit, for us Haitian, especially within the HMI, for me and for a lot of us, you are the blueprint, right? You are the standard. I didn't say the standard, the standard. So, of course, with such a high pressure role, right? What strategies do you use to build resilience? Oh, this is a really good question, actually. Uh, I the fact that I started very young in this business, and also the fact that I've been following the trends, getting to know the new technologies and everything. So that gives me an opportunity to really build a solid career because when you look at like the Haitian society, a lot of people Mm-hmm. are followers. So I was never a follower. I always think that I can bring something new on the table. Always know that I can create the career that I want, but also create something that can inspire other people. So with that mindset, that's why everything that I'm doing feel fresh or look fresh, and and I keep doing that, and I see that it was working for me since the beginning because when I started in Pedre, for example, Mm-hmm. I started doing a show where all the news that I was like broadcast on the radio were like old news because we were getting them from magazine. This is the time before we had access to the internet. The fact, example, I get a magazine which is a 2 month old magazine, for example, and I get some magazine. I have a way to give people the information and make it look fresh. Interesting. So so that gives me that gives me that opportunity to really be creative in what I'm doing. And that's why whatever I'm doing since the beginning, there's a lot of creativity in it. Like the way that I present myself, the way that I deliver my content, the way that I craft whatever that I'm doing, which is it could be an interview, it could be me hosting a party, it could be even just me talking on a panel or something like that. I always find a way to put my creative mind into it and make people sometimes dream about something or think about something that they didn't know exists or they never thought about. So basically, I think that's how I build that resilience, solid career. Because you can do the math. I started this business in 1997, so it's a really Well, I'm gonna long, say long, my long mind time. only 27, so maybe my math Yeah. is wrong. So, all right. Gaga, those are powerful strategies, for sure. There's no doubt about that. Of course, 2023. Well, I'm willing to say 2022, 2023. Um, what a year. I mean, of course, within the social media, we were able to notice, or for of course a lot of us followed you to see how 2023, the ups
And of course, we can say, I don't like to say down, but I would like, for me, it's unbalanced, or, get a série de moments like qui testé ou, not as a human being, period. So, as far as stress, right, it is inevitable in every profession, right? Especially in the media world, like you will be dealing with stress. But for you, how, because when someone sees you, right? Because, like, oh, tout ça passé, Carel involved là-dedans, whether, like, I don't care to go too much into details. But again, like, this série d'événements, right? Because we were very involved, and we're like, okay. And I myself even check on you, like, remind you to breathe, right? So how do you manage your stress level effectively, if even you're able to do so? How do I manage stress? I'm sorry, I got cut off. Is that the Yeah, how question? do you manage your stress levels effectively? Okay. First of all, I'm a very careless person. To, That's why I just had to to remind you to breathe. yes, I'm a very careless person. All the stress in my life basically come from the work that I'm doing and the country where I live. Tout le monde connaît ma vie en Haïti. So Haïti déjà c'est full stress parce que stressé pour toute bagaille, ou stressé pour temps qu'on pas qu'à manage bien, ou qu'on rendez-vous à comme on est en retard, et c'est pas faute li que en retard. Yeah. Ou pas qu'à prévoir and plan anything. Or on dans la rue and you know that anything can happen. You're in constant danger, for example. So those are a lot of stress. But at the same time, the fact that I travel a lot, Mm-hmm. ça aide me déconnecter. So Okay. when I travel, I'm littéralement déconnecté sur Haïti. Et pas grand monde qui en Haïti qui bien avec qui communique avec de façon constante. Pour le dire que Carel qu'on demande comment pays aille ou bien moi non groupe chat qui a bonne information sur ça qui a passé. If something did not pop up on my Twitter timeline about what's happening in Haiti, I don't know what's happening in the country. But at the same time, when I'm in Haiti, you Mm-hmm. need the money? When I'm in Haiti, moi intéressé à ce qui passe en Haïti parce que moi sorti, moi gen moun ka vivre là et puis bien sûr nouvelle yo arrivé sur moi plus rapidement. But when I'm traveling, it's my way of deconnect. Un moment. There it is. Yeah. When I travel, it's my way to disconnect. Yeah. And disconnecting out of Haiti fait que, par exemple, I'm really strong on experiences. So, I'm sort of amis, moi aller dans musée, mal regarder show, mal dans cinéma, mal manger un bon manger dans un restaurant. And those experiences permettent moi vraiment gérer stress que ma vie en Haïti, even if it's temporary. But Yeah. quand il y a stress qui vient avec travail, Uh-huh. I put myself in a position where I own my time and whatever I'm doing. You Okay. know, like the fact que, par exemple, I stopped doing a daily show. Ça veut dire que j'ai pression sur moi pour une fois émission chaque matin. Because longtemps c'est une source de stress que le t'es pour moi. Like, oh, qui guess que m'bral gagner? Est-ce que m'a get filmer interview ça pre-recorded pour le stream on time? Est-ce que m'a get film upload li? Est-ce que internet la quand m'a marché? Est-ce que m'a dit? Est-ce que m'a dat? Those are ce que m'a vivre chaque jour when I had a daily show. But when I stopped doing my daily show, so m'ba ça encore. And also like when I plan the pre-recorded interviews that I do, it's always on my time. When the time is right for me, pas de pression, pas de rien, so I do it when I can do it. M'pa forcer tête moi faire rien, and this is for me a way pour moi gérer stress. Après ça, l'autre stress qui vient en travail, moi, c'est sometimes when you deal with other people, when Yeah. you deal with other people, because for example, my company Shukarela, we have a lot of clients in Haiti that we do live broadcasting or video production services for them. Okay. So moun sa yo pote stress, but the fact Mm. que mwen konen ki stress que yo pote, from the get-go, mwen get an jere an plus de bagay. Or exemple très simple, like this morning, I have my team in Haiti calling me to say, hey, this client mande yon bagay à la dernière minute pour ta fait pour lui. Mais c'est évident que me te dit,
li pral créer trop stress pour me faire m'te ka faire pour client mais la créer trop stress pour me faire pour client just dit client sous contracter un l'autre monde et me pas un problème pour me travailler avec personne l'autre monde ça veut dire sometimes also it sacrifices that you make like oh m'pas faire comme ça m'pas vle faire l'argent ça juste parce que moi vle gérer père d'esprit pour m'pas dans courir avec client sur ceci sur cela so Yeah. those are some of the ways que moi-même moi gérer ça. All right. Great insight. Great insight. You in your line of work, right? So, especially nous-mêmes haïtiens, you know, um, criticism can be hard to escape, especially now on social media, right? Because of course, let again moins moun ki te gen accès avec li, you know, like okay, moun nan di yon bagay, it's whatever, ou pa well, or by the time you know you hear about it, it's like oh, gen men me fait. But giving now, we are living in the world that we're living in, and the access like a lot of us have, right? How do you maintain self-love besides aller dans musée ou bien manger un bon manger and positivity in the face of negative feedback or setbacks? There are any setbacks, right? Because ou toujours t'as dit, oh, you know, là, y a comparé ou bien y a plongé Yeah, de web, yeah. like, you know, trying to pin you against Yeah, others. yeah, yeah. Mm-hmm. Okay, the first thing, justement, bien content qu'on parle de ça. The first thing is, I got you. I'm very. No pas do bien, non? Or is it C'est me? parce que sorry, attendez, bien m'a marché un côté là. Est-ce que vous entendez me connaître? Can you hear me? Yes. Yes. I Yes. was saying, self-awareness peut-être c'est plus gros qualité que me. I know who I am, and I know my strength, and I know my weakness. Um, when someone made a comment about like randomly from comments somewhere, I always say one thing. Chaque fois qu'on aime, c'est parce que je travaille. Ça veut dire, dans la Okay. radio, dans la télévision, même sur Internet. So, si vous pas rien pour dire sur le travail, moi, et Mm-hmm. puis c'est moi qu'on attaque, ou pour un monde qui est intéressé, qui me les m'avoue, whatever, what? Carel, oui, comment oui, enfant? Très bien, oui. Okay, good, all right. Moi, je fais quoi, au bout de là? Yes. So, yeah, Moun so, sa pap dormi aswe non, bienvenue. yeah, so when you know who you are, Mm-hmm. pas que personne, I'm toujours pour exemple, en fait. If I wake up in the morning, right? Mm-hmm. Moi, monter sous balance, là. Moi, ouais que me prend 3 livres. Je dis, qu'est-ce Carel, ou prend 3 livres, là, là. So when I go out and someone say, yo, you can wait. So, c'est pas un fait, ou just, bon, mon information que je connais déjà. So, ça va pas déranger ni rien. Bon, j'en qu'on dit, qu'on fait fréquent, ma classe, so. But if it's like a comment that you do, just you think that you're gonna give me a piece of information, on connaît déjà. It's the same way, comme si on n'a pas longtemps sur moi, on connaît tout le temps qu'on m'a dit sur moi déjà. So in that sense, ça m'a dit pas qu'à déranger. Qu'on y a, si me fait une interview à un monde, if I produce a piece of content, if I post a picture, if I made a tweet, et puis, li pas bon, gen erreur la donne, ou bien, li pas professionnel, et puis, gon moun qui fait mon commentaire sur lui, yes, ça, son bagay qui a pas affecté, m'ka mande mourir, et parce que justement, m'm toujours à réviser tête moi tout le temps, et m'm toujours à essayer pour m'pas faire erreur du tout. So, get deux qualités critiques. Gon moun qui pral dire, par exemple, yo, m'pense que, interview ça qu'on fait, ou pas quitter guest pas parler, non? Mm-hmm. I will rewatch the interview and say, ah, moun sa te gen raison. So next guest, m'a quitté next guest sa parler plus. Okay. Capable gon moun qui dit, oh, maybe you don't pay attention de ça moun yo ap dit because sometimes we just quitter the bagay flow ou pas rebondir sur des questions qu'on est capable de poser. Those are like positive criticism. So Yes. when I hear those things, I watch myself and I learn. Or it could be me, like, let's say, it could be me saying something online, and then someone would come and my DM or call me and say, you said something, it sounds corny, or it sounds cocky, whatever you're capable de dire. Yeah. Next time, try to do this, try to do that. I can always explain my point of view, explain my perspective, but moi-même, j'ai des gens dans l'entourage, moi, que je trust, si on dit mon bagay,
Moi, believe you, et puis moi-même, moi, just corriger. So that's what I do it. But the general public, mon qui parle tintin sur Internet là, soit moi répondre parce que je juste gain temps et pas rien que on moun dit qui a dérangé. Nothing. Vous comprenez? Because yo dit tout ça pour yo dire sur moi déjà. Parce que le sur orientation sexuelle, moi, et côté me fait l'argent, moun moins fréquenté, et whatever ça que yo dit. Vous comprenez? So for me, it's just like those people that don't know me, because moun qui connaît you continue de deal avec moi jusqu'à présent. So I have my way of dealing with those things qui pas déranger du tout. Au contraire, what I do is always find a way to be on top of my game. So moun sa yo, si yo se ray yo ray pour continuer ray pour que yo gros. Et si c'est justement, si c'est de façon occasionnelle que yo te ray tout pour yo réaliser que hey, there's nothing more I can say about this guy because à part de peut-être et son petit nègre en déol lié ou bien c'est sous soin tel ou bien c'est on m'assiste or whatever, there's nothing else I can say. So that's how I live my life and face those I would say attack sur internet là. All right. So, like, pour moi-même, right? And là, you know, le ap di yon moun se ma sisi, ou bien, you know, like, bully moun. I'm like, okay, but ou non pays that is driven by the LGBTQ plus. So, ou comfortable pour rete nan pays sa? Like, since when on ma sisi est ton jour malte? But, you know, anyway, we as a nation, as a community, we still have a long way to go. Karel, of But course, justement, so, un exemple go simple, ahead. that's the thing Mm-hmm. too, is like, là où on a parlé, les deux, là où on a parlé de ça, ou tout cas juger quel niveau intellectuel moun nan, ou bien qui façon que moun nan pense, ça, ou pas perdre du temps à moun ça. Very true. Very true. In this digital age, right? So, lead vraiment, vraiment facile et comme si pour to get swept you know le under the rug tant que le y a comparé et le y a comparé ou avec l'autre monde. So of course nous de nos jours ou vini even gens ou fait interview you like les différents you know like it's like for me I call it the new Carel pair, right? Because tout ça a fait. So how est-ce que it you know like you faut ou toujours à penser mais à qui ça pour me paraître, mais à qui ça pour me paraître just to stay on top, but not to stay on top, you know, to stay relevant, or just, you know, just like you have your team, like nous guys chita ensemble, ap des idées, or it's just this is all Carel pair just thinking and you know the innovator keep up coming up with new things for us. Okay. First of all, justement, dans self-awareness, comme tu as parlé tout à l'heure, Uh-huh. it's I always like reevaluate myself. Okay, you know, and also I keep an eye on everything. I'm pas forcément obligé garder, comme si Chita garder toute émission nèg a fait, Okay. but I can take a look, and for me, like taking a look and listen, give me an idea of okay, mais ça on a fait sur marché qui est intéressant. Dans pile de monde que me garder, que me consommer contenu de façon régulière, mais que pile monde tout justement moi garder pour to know that no, Carel, you're not going to do that. You don't do that. You're not going to look like this. You're not going to talk like this. You're not going to set up an interview like this. You know, so a lot of Bala toi wopu, toi mon tap so a lot of like inspiration que moi prends sorti justement dans horizon que me l'ouvrir. You know, like for example, when I travel, my the first thing I do, I listen to other radio stations. I watch other TV. I have moi j'ai abonnement dans toute et cable qu'on connaît avec a lot of streaming services just Yeah. for me to know okay what's going on and how I can turn an idea that I saw that someone do something, let's say in South Africa, and maybe do it in Haiti. You know, it could be like an interview setup. It could be like a concept. It could be anything. And of course, and also, I see also like, oh, qui équipement que utiliser pour qui ça que fait Yeah. setup ça comme ça. And thankfully, I have a team qui est aussi passionné de bagaille ça que moi-même. Tu comprends? Ça veut dire, et we always share YouTube links. We always share
screenshots. We always share like des bagailles comme si like, oh, ouais, tel, mais comment on le fait? Like for Okay. example, I remember the other day we were watching an interview, and then the actually jusqu'à présent nous pas encore capable et joindre secret. The goal que nous partageons dans le groupe là, et nous fait like 2 journées à discuter sur ça, is like comment faire filmer interview ça comme ça pour look comme ça avec équipement que nous connaissons que nous gagnons. Wow. So those are questions that we ask ourselves every day. And that gives us an opportunity to create. Et puis pour nous venir avec imagination, no? You know, like for Do example, some research. yeah. So for example, we did something this year where we did an interview with Harmonique, and then the interview started in the afternoon. Et puis soleil couché sur nous dans l'interview. So, on moun ka peut-être pas remarqué, but this is what we wanted to do to create something that look nice. C'est pas juste chita font interview avec Harmonique, parce que c'est pour bel setup dans le studio, m'ta ka font bel setup dans le studio, but we wanted to create something qui look good, que nous satisfait de lui. When we did the méchanceté interview, when we did the setup, it was a very simple setup. But the fact que côté que nous fait setup là, and we were very focused on our wide angle, côté que tu gagné des petits fleurs, qui sont tombés. Yeah, this one was. I'm Na- like, hey, okay, Carel, I see you. That was a very nice one. Justement, so those things, c'est façon que nous décider pour nous créer, because most of the other guys na business now, It's just the norm. if you can call them my competitors, yo pas, yo pas, yo pas pensé comme ça. You know? And for me, this is avantage que moi gagné. And also, comme t'as dit ça, et tout petit monsieur qui dans le Carel là, connaît ça, connaît que, hey, we have to be the best, because charger l'autre monde qui a fait même bagarre avec nous. So, qui ça qui a fait différence entre moi et avec? That's why, for example, we always focus, pas dans la question de l'équipement à acheter, parce que nous, on exemple simple, nous vivons en Haïti, nous pas gagner ça à crédit, nous pas faire gros l'argent. But what we're creating, capable put a lot of people qui peut-être get plus moyens passer nous dans cette situation comme vous dire, comment monsieur fait créer ça avec Zongli? But nous créer avec Zongli because nous passionnés sur bagaille que nous mettons tout process derrière. Yes, et m'so j'ai dans interview et nous t'a regardé et on l'a et moun te fait et puis of course you know location côté interview on te fait là, Jean interview on te fait là et puis tout le monde even so of course Facebook, IG, forget it to include X. Oh non, on pas ka ba nou bagay comme ça, Carel fin gâté nous wap ba nou interview comme ça avec moun ça. So you know, for me it was funny pour appeler message yo. Like, me say, oh, okay, comme Carel gâté ou kounya le ap gade on interview, like, Eh you ben, know, it needs that's to the be thing. well presented. Parce que yo pa pran bagay sa ou nan men. Yes, that's why also you have a bunch of artists and Haters? personalities qui reliment, qui disent, yo, m'dame fait interview, en même temps, fait comme ça. M'dame nous fait tel genre, because moi, j'aime j'en fais interview. But Yeah. also, like, I work with a lot of creative. Like, when I work with Abjas, for example, I give Abjas, like, full creative control on everything, because I trust him as a creator. When I work with, let's say, Smitty, same thing. Like, for example, I just did an interview with Smitty. Smitty filmed that interview, but we did that interview with Grasso, qui va sortir très bientôt. There's a way that we want, nous penser like how the look will be. Qui couleur rad que nous mettez sous nous, Yeah. qui prend le match avec décor que nous avons gagné, qui ton que nous avons ba interview. Est-ce que nous avons plus close-up? Est-ce que nous avons plus wide? Est-ce que nous avons marié couleur yo avec fond? What we gonna do? You know, like, I'm blessed about that, but also living paret to selling point palms, you know, is the way that I'm selling myself, is the way that I do my thing, qui marche. And that, sir, you are doing an amazing job at, not even you as a human being, but also Carel as a brand. So I commend you on that. Chapeau bas. Now, considering Okone, of course, na la vie, ups and downs, right? We go to the tough times.
tout monde, and even moun kap tande nou yo la, of course, it's evident nou kapab di, especially after COVID, right? And some of us still trying, to recover, and as far as, mental. But ou même, Carel, what are your go-to self-care practices, right? Ki edo maintain your mental well-being. Because again, right, 2023, right? We had some great, 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 amazing things. And Yeah. we also have some moments that, huh. So go ahead. Okay. First of all, moi pour un massage au moins chaque semaine, l'homme capable Okay. et quel que soit côté que mieux. Uh-huh. So that that helped me a lot. Mon petit massage Okay. moi I have my therapist, moi fait six sessions So that give me opportunities to really comme ta do ça. Aider, Et take balancer. care tête moi, gérer stress, Mm-hmm. comprendre côté que mieux, pas Yes. quitter rien, comme ta do ça, détourner dans route moi, etc. So yeah. Okay, because of course, and say you know bagay, vraiment passionné is, mental health, right? So, and of course, tout so deal la you say practices that you do, qui aide maintain or balance your mental health. But est-ce que so taka by one piece of advice pour anyone probably cap struggle with self-esteem and self-love, or what would it be? Oh, this is a really big question. M'ka peut-être répondre par rapport à ça que moi-même moi fait. Yes. The first thing is you need to know that you're unique. Okay? Ça veut dire que since you're unique, there's no way that ou pral peut-être pas remettre tout parce que peut-être gon l'autre monde qui paraît plus bien par ça ou bien qui plus bien campé par ça. So, yes, on va toujours jouer tout comme ta ka dou ça, problème ça yo dans société a, where comme si you feel like, oh, uh, a fait pas bon, c'est m'pa un monde qui cool, peut-être pas voyager en pile, ou bien pas gain l'argent pour m'offrir tête moi a cool thing and experiences, but just know that you're unique. Ça veut dire, comment qu'on gain la caillou, que moun sa yo que wap comparer, comment que ou ka fait, que moun sa yo pas ka fait. So you need to really focus on that. Ça veut dire, jwen qui sa ko gen qui bon la caillou, pour que ou même ou capable cultiver, li capable en qualité ko gen, li capable en faculté ko gen, en talent, and then cultiver l, and then wap saisi ouais que wap tellement capable célébrer et façon que ou unique que personne moun pas jamais capable venir oser devant pour faire sentir que you're less than who you are and who you think that you are. So for me, this is what it Yeah. is. Like moi-même le moins, un exemple simple, le moins rentré Port-au-Prince par exemple. Je suis un nèg province qui pas kon rien d'ailleurs. Il était prendre temps pour m'adapter dans Port-au-Prince. But at the same time, m'te gon vision, m'te connais que unique comme que m'te capoter. Because sometimes Mm-hmm. we have that imposter syndrome because we don't believe in ourselves. Yep. We don't chase big dreams because we don't believe in ourselves. You connais m'bral échouer. So I think like first love la pral commencer nan when you know qui ça qui rend nous unique. Ou comprenez ça veut dire ou ka peut-être pas gagner m'pa connais non, ou ka peut-être pas gagner belle dame ou gen belle yeux par exemple. Ou ka peut-être pas athlétique mais ou gon belle sourire. Ou ka peut-être pas gagner là-dedans ou amorphe même si vous ka vle dire comme ça. But at the same time, you give good advice. You have a great ear. Moun capable parler avec ou moun senti you welcome le bon côté. So those things c'est pareil que capable qu'on doit cultiver qui justement capable permettre ou venir remettre tout et puis pour garder parce que the fact is sometimes we don't love ourselves because we think que nous pas gagner qu'une carreau personne moun et nous pas une pièce là. Very true. So if you know qui ça qui qualité ou qui ça qui force ou
yo, an yon pas carré tout. Et puis là, ça qu'on y est, on est capable de mettre couronne dans la tête ou comme moi, Irène, et puis ou marcher défiler de tous côtés. And for me, c'est ça qui était plus important. Like, je connais que j'ai lacune, je connais que je charge problème. But I know also que, hey, I'm creative, I'm smart, I can come up ideas, I'm a good troubleshooter. So those qualities fait que moi-même me connecter avec des gens qui me capable porter valeur dans la vie yo, et moun ça yo porter valeur dans la vie back dans quel que soit sens que lié, tu comprends? So this is the way for Yes. me that you can start loving yourself and cultiver ça, because l'amour tout son bagage qu'on cultiver. Il y a des gens qui peut-être carrément tête yo jodi a et puis pas remettre tête yo qu'on y a. Et jodi a yo pas remettre tête yo demain. Yeah. Ou bien gen des situations justement que moun n'a pas et puis il senti que oh la vie a bon soufflette. Bah yo pas bon pour moi du tout, m'pas remettre tête moi, and then leave. But at the same time just listen to your inner self. What certainement entendre le cap parler avec ou cap dire yo hey, you're loved, et gen moun ki remon ou capoter changement dans la vie moun ou mad pour des moun. C'est des bagages qui est extrêmement important pour connaître, et puis sous temps de bon, that's why I also have a bunch of friends ma même ka cité yo. Those people comme si c'est yo kembe en vie. On commence à penser c'est des gens qui mettent qui mettent avec pied sous terre. That's why I always say like même sous seul pas pour compte moi, because there's so much monde qui a veillé sur moi, même si c'est pas des gens que me parle avec chaque jour mais qui veillent sur moi, but the fact que moi comme ça va me cultiver l'amour pour tête moi, mais cultiver l'amour avec eux tout. Because quand pile moun qui remon, mais très souvent nous pas même moun ça au bac ou bien nous pas offrir l'amour en bac. And moi-même I'm so big on that, and like réciprocité que me capable faire avec des moun bien spécifiques dans la vie yo, et c'est pour ça que my network is huge and backbone moi enragé ou pas monter sur le comme ça, tu comprends? So that's why comme si même le des moun a parlé tintin etc. And then you are like okay good. But oui, je ne peux pas cancel Carel, je ne peux pas bloquer Carel. Because justement, il y a pile de bagages que je joue qu'on y a, c'est pas comme tu planté avant. Et c'est des bagages qui And you mentioned that quiet often. De façon que même relation avec nous, et relation avec tête partout. So that's Yes. Carel ont très très belle powerful message, et me souhaiter moun qui en bas qui là qui gagne opportunité captant de nous pour yo tande ça, et yo vraiment tande ça, mais moun qui pral tande yo tout. So Carel, I think it's safe to say your insights on building resilience, managing stress, cultivating self-love, are truly second to none, and I really really meant that. Et c'est ça que fait qu'on y a mouello paraît like glow à gauche ou glow à droite, you still keep it going. Now it does make sense, and les 5 pour moi qu'on y est là. Because at times I emailing you, I message you, are you breathing? Are you breathing? Because for me, I'm like, oh, comment fait tolérant comme ça? Excuse me? Like, I'm not gonna like, because I'm like, is the combative, qui n'a moi-même like, what? But okay, I'm just making sure you're breathing, because obviously, ou capable handle tattoo, but it's just like, are you serious? Like, ou serious? But I can tell you now it makes sense. Sometimes les frustrant. Yeah, I can imagine. All right. So, of course, now your line of work, right? So, you're always on the go, Ou vire ici, Carel, ou vire par l'autre bord, Carel. And of course, ça va poster, so you stay busy. And tout gros événement yo, pas vrai, ou obligé gen Carel là-dedans for some reason, I don't know, but it's a must, it's vital, right? So I was talking, within the Queen of Compa realm, right? And he was like, oh no, c'est à Carel pour interview en fait. I'm like, yeah, I agree. That's a must. Because qui message ou vle, what is it that ou vle mette dehors and how people see you, and it's very important. And of course, we had some, coffee talk among us, and which was very interesting. But
besoin connaître, do you ever experience burnout? And how, comment faire reconnaître, like, you know what, you burn out, like you need to take a break, you Hmm. need to step back, you need Yeah, to go recharge. yeah, that happened to me. That happened to me a few times. The first time that happened, I didn't know how to manage it because I was definitely, on a depression. That's why I went to. That was my first time going to see a specialist for my depression, and then. But how do I felt it? Because I'm excited about what I'm doing. I'm passionate about what I'm doing. I breathe media. Everything that I do is media. Like this morning, I had a lunch meeting with a friend, and then we were talking about like projects for next year. And my friend is very big in creating business. She's going to be a venture capitalist, blah blah blah. And then she was talking about all those businesses that she's doing in different field, and then everything that I was saying in terms of project, my projects are great. I believe in them. They're going to be amazing. But everything that I'm talking about is media. And then at the end of the conversation, she told me, "But wait a minute, um, like you don't have anything non-media related." so, so then I was like, "Yeah, I don't. Even if I want to, I don't. Everything that I dream, I talk, I wake up, I breathe about media, and so that gives me an opportunity to really be passionate about what I'm doing. So that's why, knowing me being that passionate guy in media, and then it happened to me that I wake up and I don't want to go and do my show. I was not excited about doing my show. I was not excited about like producing content. I was like, all right, I'm gonna do it just because I have to do it. And when I Okay. felt that, remember that I told you that self awareness Yes. is my biggest thing. So I Mm-hmm. know myself. So I feel like, wait a minute. It's been a few weeks where you're not excited about like waking up in the morning and do your show. What happened to you? So I Yeah. started googling about that. When you lose interest in what you're doing, what's happening. So I was reading a lot of blogs and forums comments, and then I realized, oh, maybe my phone depression, Mm-hmm. and that's why, thank God again, entourage mwen pale sa avèk 2-3 amis qui dit yo, mais good, alwe on spécialiste. And I went to see my specialist, and we worked for 3 months, and li metem sou pied la back. And then also, li permet mwen identifiye two things. Li permet mwen Mm-hmm. identifiye justement those signals ki vini lò ap nan travay, because sometimes ou telman ap travay, ou telman gen stres, ou telman fokus son sol bagay, ou vin pa pran plezi la dan anko. So how do you, like, spesialman an tip de metye kon sa ko wap fè kote ke se kè kontan, etc. Komon kapab kontinue pote kè kontan? Komon kapab kontan pou kontinue pote kè kontan? Because sometimes ou pa kontan, ou vi pote kè kontan. And those Yeah, things happen which can be very hard, I would of course, imagine. of course, those things happen to artists and comedians. Comédien monte sous scène, la fait stand-up, la fait moun ri, etc. Fait qu'est content, but li pa gen qu'est content que la bay moun nan. Comprend? Artiste la vini, la vin jouer bal, mais la fait moun lever de main en l'air, fait ou crier, fait ou chanter, mais li même li pa gen qu'est content. But if you don't take care of yourself pour gen qu'est content pour là, wap vin you vin an burnout la, et puis sotan de a kapab depression, et puis ou vin en situation côté que you don't love what you're doing anymore, and you're not going to put any effort pour continuer et exceller là-dedans. And that's exactly what was going to happen to me if I didn't go to see a specialist. So that's the first thing que le permet me identifier, and the second thing que le permet me identifier was so interesting, because she was telling me, okay, what you're doing, what you're excited about, c'est pas just dynamico. What's your purpose doing that? Because if you choose to do like a career, you want to have goals and ambitions in life. So what the purpose of all those things? And then she helped me find my purpose. So I found my Nice. purpose, find my purpose, and then said, hey, me mwen. But also like burnout la fini
là que moi-même moi travaille en pile. Like for example, during carnival periods, when I was running both Chocarella and running Plaisir Carnaval. There's a lot of like fatigue giving you avec lui. When I'm doing Chocarella takeover, I remember when we did Chocarella takeover New York and Chocarella takeover Atlanta. It was really, really, really hard. So ça arrivait que justement sometimes I just take some time off, but with Carnival every year, toujours bon 10 jours off. Ça veut dire tout le monde connaît Carel pas travail après Carnaval. So moi prends 10 jours off. Sometimes I go on vacation with my family. One time I took my girls, Cara and Amalia, to a Cap. So we had a really good time over there. So those are the things que moi-même moi fais, moi senti burn-out là, et me senti fatigué. All right. Carel, ton parler de mesdames yo, ton parler de mesdames yo dit, you know, ou te mene au Cap, simply adore relation ou même avec deux demoiselles yo. Of course, you know, même toujours di moun pa pem pa di moun pou, you know, pa want pou m'di moun, you know, I'm a daddy's girl. M'a gen 90 ans, ok, m'a gen 100 ans, m'a toujours été on daddy's girl. So with that being said, and of course nous konnen nou gen Carel paired, you know, the father, and then of course nous gen the Carel paired, ou kompren sa m'abdou, like the media guy, the influencer, the standard. So how do you balance these two? Carel? Sorry. Yes, I'm here. Okay. I was on the call. Sorry. The first thing is family is really important to me. My father died. I was 9, so I know what a father means in life. Not avion Timon. So I have Spécialement 2 on girls. fille. Yes, so I have 2 girls. It was really important for me. Pour moi là pour yo et moi toujours là pour yo. And that's why pas rien qui est important. Like I cancel gigs. I say no to gigs just to be with my daughters. Konya ke yo pi grand, like for example, last week what was Amalia's 12th anniversary. Yes, I saw that. I was supposed to be in London. But before I take the gig, and I told her, hey, I found a gig on the day of your birthday. I'll be out on the day of your birthday. I don't think, even if the gig is on the 2nd, I can take a flight to be with you on the 3rd. But I think it's gonna be like really tiring because I was going to travel the day before the gig. And then she was like, yeah, you can go. So now que le plus grand, so m'ka parler ça avec lui. Yeah. But also living fait que il dit OK, pas un problème pour compenser à présence à absence moi. Qui parle là, so But I'm pretty sure poche ou paye pour ça, pas vrai? Justement, so we do talk about that. Yeah. But I never want to miss a birthday, and we never want to miss like any important moment. Yeah. So c'est pas important for me. So what I do, for example, twice a year, I go on vacation with them. And it's father and daughter's vacation. That's why this year maybe people saw us. We went to New York, and then we go to Montreal, and then we finished the vacation in Florida before l'école d'été will ouvrir. And then we're planning spring break for next year. Right now, we get different destinations. So I'm really big on that. By example, right now, tout de ti moun mwen yo avem konye. Because I think like présence dans la vie de ti moun yo extrêmement important. That's why also people see que hey moi toujours avec ti moun mwen yo, même si ti moun mwen yo moi faire avec 2 mamans différents. But thank God maman yo c'est des moun extraordinaires qui vraiment permettent moi un co-parenting nan fait facilement. Yeah. True. Le Amalia avec Cara, Cara, il senti la caille Cara, il senti la caille, le Cara la caille Amalia, it's the same thing. So those opportunities that I got
permettre que moi gérer relation avec Simon yo plus facilement. But also, there's like my love life, the people that I'm dating and things like that. Moi toujours fais en sorte que le mamoun ça, moi pas Carel Media. But when I say pas Carel Media, ça veut dire gen le pose téléphone moi, gen le m'pas sur computer. Of course, moi gon travail côté que moi très sollicité, so mon après l'au point rien. Moi gon travail côté que mon après l'au tout le temps fort. Pour contrat ou bien pour n'importe qui ça. So, moun que me date yo, toujours au courant de qui ça que me fait dans la vie, qui ça qui situation. And then sometimes they really understand, but I dis sometimes, all the time, yo toujours comprendre et ça permet que moi capable balancer la vie dans ce sens ça. And I never had a relationship where côté que ça m'a fait dans le travail déranger relation because moi toujours make sure que me bail temps le pour me bail temps moi toujours make sure que moi bail présence moi bail tout l'amour que moi capable gagner non offrir dans relation and it's really good. So moi so far arrivé balancer ça parce que bon que je gros plein pour ça que le côté petit monde moi yo que le côté monde que me date etc. Of course, font ti coupe, tout petit, mais nous pas prêter. Besoin pour font coup, pour yon gens yo, pour monsieur, ou comprendre ça, m'abdou, like, comment pour yo gérer relation yo, have a personal life, cause, le sang de Jésus, CP, it's a little too much. It's overwhelming, so, maybe like, God learn, maybe ou ta besoin font ti palaver. But one thing that I would tell you, right? Of course, Jean wap bay petit fou l'amour and of course yo we yo we okay mais ki moun papa miye cause yo assez grand et of course vous connaissez ça bay deux trois l'autre moun tout like okay si Carel a fait m'ka fait tout so yo commencé à montrer petit yo yo gen bel ti moun tout. I'm like okay, so I'm glad Carel is doing that. So in a way we get to know who you are a little bit, en tant qu'on moun ki nan média et puis n'a tando chaque jour. So, but if anything, again, thank you, loving your daughter for gâter yo, for protéger yo, and toujours dit on X, right? So of course, DG Feme, and that's why this guy. Okay, I have such a weakness for him. And tout le monde a dit, comment faire gen faiblesse pour lui, comment faire gen... Me dit, non, c'est deux, c'est Carel avec McKinley. Okay? Moun sa ou pas ka suspect et puis pour parler fi mal ou bien pour dire un bagay négatif pour yo pas stopper ou. Okay, so that I know nan dormi m'ka di, oh, these two, okay, yeah, I don't doubt it, like you feel. So thank you for that. Thank you for that. Est-ce que vous capable share avec nous on temps, like once in your career or at a time, right, where your resiliency, because of course de ça ou dit nous et de ça nous ouais tout, okay, especially how like you always show up, but was it ever a time that your resiliency was tested, and if it did, how did you bounce back? Thank God. Toujours moun sa, I'm blessed because gon série de péripéties et problèmes que m'pa vraiment vivre dans la vie. Of course, nous charge problèmes qui compte passer, gen l'argent, gen le et nous gen des problèmes qui viennent sans attendre. But thank God, like m'pa malade et couché l'hôpital, par exemple l'hôpital couché. And I know it's gonna come because I'm moon, but that's what you I never have like un year, par exemple, tout dans mon ça, m'poko fait de grands pertes, et ça veut dire mon famille proche moi qui Yeah. peut-être un problème qui t'a mouru ou bien t'a un problème quelconque. M'poko j'aime vraiment comme si fait des pertes énormes que m'pas ka dire dans le sens comme si yo volé équipement, yo perdu l'argent, moi travail si yo pas payé ou bien tout l'autre parlant pile qui a fait sur internet etc. But I never get to a point ou bien position dans la vie where I was like, oh, fado ça trop lourd pour moi. God always provide and give me
you know, direction pour me comment pour me démêler get moi dans quel problème que lié à que c'est problème familial, personnel ou sentimental ou bien et professionnel tout ça. Je toujours gérer et thank God, j'aime tout là son monde. Pour moi, je suis monde qui béni because m'a vraiment gagné, ni rien me regrette, ni rien m'a reproché, nothing. Yes, I see you. Say hello to people on Twitter. Hi, Okay. girls. How are you guys doing? Ok, voilà, je dis ma veille et Oh yeah, you vient pick up, you vient pick up manger là, so now we. nice. Yeah, so voilà. Okay. No, that. Oh well. Lucky you. Carel, Mabju. For me, right? There are times that of course, even on my team, like you I stay ready. M'toujou di yo, hey, I train as I fat, like I'm ready to go, But of course, there are times that I have self doubt, and lelvini, like it's almost overwhelming. Then I have to I start I do the tapping technique, like keep away them, and like get myself back. What about you? Est-ce que you ever get, est-ce que you moment dans la vie où, like, you have some self-doubt? And if you do, how do you navigate that? How do you regain your confidence? This is a really good question. To all my doubts, Vini, no, I'm some capon. I'm really Moi-même too. afraid of the unknown. Yeah, Moi, yeah. moi me prends risque, même toujours calculer risque. Moi me Yes, yes. innover, faire des bagages qui différents, même toujours calculer. But there's certain moves que moi-même moi penser que peut-être m'étais doué faire déjà, but it's just because I'm afraid of the unknown. I'm afraid. It's not the failure. C'est pas même failure. C'est that unknown change or an unknown change in your lifestyle, your finance, and everything that I'm afraid of. Yes. Mm-hmm. But what happened is sometimes, que je me parle de entourage, my Yes. entourage would definitely help me because sometimes I just tell by some goes ki DC, my very good friend in DC. Um depuis me besoin conseil pour avion mal DC sometimes. Um And and sometimes we that's what it is. yeah so we go out we have our thing like speakeasy is our thing, so we go to a speakeasy and then we drink and talk, and she will always come up with a solution. And Nice. when those things happen, moi toujours justement reprends tête moi indique tête moi tout dans le sens que sometimes ça ou peut perdu ou bien changement qu'on peut c'est lui même qui a fait ou même évoluer. Like for example, un peu de monde peut-être pas même réaliser. 2023 is a year of change for me. And comment vin reprendre confiance justement que m'a fait tout ça me fait là en 2023 is because I was testing myself in 2022. Testing myself in 2022. Ah, Trying to do a few things, interesting. and then boom, Mika ben mouri devant. And then Yeah, yeah. I remember Your justement girl daughter. yes, so I was having that yes, Louis Scar as well. So I was having Mm-hmm. that talk with my Mm-hmm. friend, and then I realized, but wait a minute, all those like holding back that you're doing, at the end, because you would never know. So that's why I was like, okay, good. 2023, I do believe that the best years of my career, you do them, and I'm going for it. So c'est parce que justement moi j'ai une confiance par rapport à ça. And when you look at me, like my career and what I'm doing, I'm sorry to say it, mpoko konen personne moun nan media en Haïti qui probablement qui fait autant que moi fait, but qui nan l'âge que moi, OK, par rapport à tout
lot social media, lot media personality tout bail qui gagne qui était on top the way I do it. But the reason why it happened is just because moi t'ai fait tête moi confiance. Because m'te ka just dit tête moi, OK, quand ça passé et Haïti pas bon, quitter moi aller dans humanitarian parole là ou bien mandon asile font bail quelconque. Because Sally, even if like there's an unknown component to it, but at the same time, si tel fait m'ka fait tout, m'ka vinn Florida, m'fait émission chaque jour, Yeah. but I wanted to do something like different. I was like, oh, let me challenge myself. Let me connect myself to other communities. Let me connect myself to other people qui pas gagner pour avec ça que m'a fait. Like et qui capable mener en côté que moi penser que justement moi capable grandir and expand my wings, and this is exactly what I do. But at first m'était perfect dans le sens que est-ce que le pas trop tard, est-ce que